네, 안녕. 지금 넘어오나요? 잠시만요. 유튜브 링크 유튜브 슬래시 바다 에듀케이션 들어가시면 되세요. 네, 안녕하세요. 지금 오늘 호주 유학 세미나 계속해서 진행하고 있는데요. 이번에는 공대 관련해서 얘기를 나눌 겁니다. 호주에서 공대 하면은 이제 UNSW가 대표적인 학교인데, 그래서 UNSW 대학교의 담당자님 모셨습니다. UNSW 대학교의 담당자님께서 호주 공대에서는 어떤 내용들을 배우고 어떤 지식들을 갖고 계셔야 되는지, 아무래도 뭐 사이언스나 이런 쪽 지식들을 갖고 계셔야 되겠죠? 그런 부분을 좀 구체적으로 말씀해 주실 거고요. 네, 이제 화면 넘겨가지고 오늘 조금 시간이 딜레이가 되고 있으니 급하게 화면 넘겨서 바로 도와드리도록 하겠습니다. So now I switch up to you guys' screen and then you can start. Yep. Damian, you can start. Thank you. Hello, everyone. My name is Damien, and I'm from UNSW Global. Today, I'm talking to you about what pre-knowledge and attitude to study is needed in order to study engineering. 네, 여러분 안녕하세요. 이분은 데이미언인데요. UNSW의 지역 매니저이십니다. 오늘은 공학을 어떻게 공부하면 되는지에 대해서 설명을 하도록 하겠습니다. So first, I wanted to start by giving you an introduction to the career opportunities for engineering. There are excellent career opportunities for engineers in Australia, but I should note this information is from before COVID. 네, 처음 시작으로 해서 이제 엔지니어링에 좋은 경력 기회들이 있다는 것을 설명해 드리고 싶은데요. 여기 나와 있는 인포메이션은 코로나 바이러스 시작되기 전에 있는 것들입니다. So you can see on the left side the predicted employment growth for professional, scientific and technical services is 15% per year. So that's the highest in Australia. 네, 왼쪽에 있는 그래프를 보시면요. 전문 과학 기술 서비스의 15%라는 걸 보실 수가 있는데요. 이거는 호주에서 제일 높은 수를 갖고 있는 것을 보실 수 있습니다. And underneath, you can see the graduate starting salary in Australia is $62,000. 네, 그리고 밑에 보시면요. 호주인 대학생 졸업생들이 갖고 있는 평균 연봉이 62,000달러인 것을 보실 수 있습니다. On the right side, excuse me, we have the projected job growth by state. So New South Wales, this is the state that Sydney is in. It has the largest projected job growth of all states in Australia. 네, 오른쪽에 있는 그래프를 보시면 호주 주에 예상되는 직업 증가율을 보여주는데요. 맨 위에 있는 NSW, 시드니가 있는 NSW는 가장 높은 것을 보실 수가 있습니다. So first of all, I wanted to introduce some of the specializations in engineering. You can see that there are quite a lot of specializations available. And I'm talking specifically about UNSW Sydney. We have 27 specializations in engineering. 네, 여기에 리스트가 나와 있는 것들은 엔지니어링을 하면서 이제 많은 전문 분야들이 있다는 것이 전열되어 있는데요. UNSW 시드니만 해서는 이제 27가지 다양한 전문 분야들이 있는 것을 보실 수 있습니다. So you can think of engineering as being like applied science. It's science but with a specific purpose in mind. 네, 공학을 생각하시면은 이제 과학인데 이제 좀 다른 분야들을 이제 여러 가지 있다는 것으로 알 수가 있습니다. So if you're thinking about studying engineering, there are some key subjects that you will need to have a good knowledge of in order to do well. So the first one is mathematics. This is a key subject for all engineering disciplines. 네, 공학을 공부를 하기 위해서는 중요한 과목들이 여러 가지가 있는데요. 그 중에서 수학은 모든 엔지니어링 분야의 핵심 주제이기 때문에 수학을 잘 해야지만 공학을 공부를 할 수가 있습니다. So this doesn't mean that you need to be
the best mathematics student, but you must have a good background in mathematics so that you can understand the content that is being taught. For degrees in engineering in Australia, we don't have any prerequisite for mathematics, but it would be our expectation that students should have a good background in mathematics. 네, 수학이 중요하다고 나와 있지만 그렇다고 학생들이 수학을 엄청나게 뛰어난 수준이 있어야 된다는 것은 아닌데요. 웬만큼 수준에 따라야지 이제 이 과목을 배울 때 이제 배경이나 이런 것들을 충분히 잘 이해를 할 수 있기 때문에 수학을 중요하다고 얘기를 합니다. And physics is the same. So physics applies to most engineering disciplines. So that's why we have a recommendation that students should have a good background in physics. 네, 물리학도 마찬가지인데요. 이 또한 모든 엔지니어링 분야의 핵심 주제이기도 합니다. Chemistry is important for some disciplines. So for example, if you were studying chemical engineering, of course that would be a very important subject to have, but it may not be required if you're studying a different subject like civil engineering, for example. 네, 화학 또한 일부로 이제 중요하다고 얘기를 하는데요. 과목마다 다르게 어떤 거는 화학이 필요할 수가 있고 어떤 거는 필요하지는 않을 수 있다고 합니다. And lastly, of course, English is very important. So that's not only so that you can communicate in English, but also so that you can understand the classes and you can complete all of your tasks in English. 네, 영어 또한 되게 중요한 과목인데요. 이제 소통을 하기 위해서도 영어가 중요하긴 하지만 학교에서 나와 있는 과제나 이제 클래스를 이해를 하기 위해서는 영어를 충분히 이해를 하고 언더스탠딩이 하는 게 필요합니다. So next I'd like to talk about what an engineering degree includes. So in the introduction, in the first year, you'll study key courses like mathematics, physics, programming or computing, and also take some project-based courses. 네, 이번에는 공학 학위를 하기 위해서는 이제 무엇들이 포함되어 있는지를 알아보겠는데요. 첫 번째 1학년에 배우는 것들 중에서는 이제 과외 과목들이 있는데 이 중에서는 수학과 물리학, 프로그래밍, 컴퓨터 그리고 프로젝트 기반의 과정들이 있습니다. As you move through your degree, you will choose your specialization, and that's when you might need to add some knowledge from different types of backgrounds, for example, chemistry. So depending on which discipline you're studying, you will need to study specific courses related to that discipline. For example, electrical engineering, mechanical engineering, material science, or biomolecular sciences. 네, 공학을 계속 이제 공부를 하다 보면은 일부 학문을 이제 골라야 되는데요. 그 중에서는 화학과 전기공학, 기계공학, 재료과학, 그리고 생체 분자과학 이렇게 나눠져 있습니다. And when you're studying engineering, you will have different types of assessments depending on the course that you're studying. So the assessments might include written exams, they might include projects which will involve designing and building prototypes, there might be some labs, there might be essays, there might be engineering reports, and there might be a thesis. 네, 그리고 이제 공학을 공부하다 보면은 코스에 따라 과제들이 달라지는데요. 과제들 중에서는 시험을 볼 수가 있고, 프로젝트 그래서 이제 시제품 설계기 제작을 하는 그런 과제들이 있을 수 있고, 또 실험실에서 실험을 하는 게 있을 수 있거나, 에세이, 엔지니어링 보고서나 이제 논문을 제출할 수 있는 과제들이 있습니다. So we have a range of expectations from engineering graduates. So this is what we would expect at the end of your degree. But by looking at these qualities at the beginning of the degree, it might give you a better understanding as to what engineering is about and whether it will be suitable for you. 네, 이제 공학을 공부하기 위해서는 필요한 요소들이 여러 개가 있는데요. 이것들은 이제 UNSW 엔지니어링 대학 결과에 따라 이제 정의되는 So as an engineering graduate, you would be expected to be an independent investigator, self-motivated, a critical thinker, a problem solver, a lifelong learner,
That means that you will need to continue learning throughout your career. A good communicator, a team player, an effective manager, and to be economically, environmentally, and socially aware. 네, 그래서 UNSW에서 공학을 졸업하고 공대생이 된다고 하면은 여기 리스트에 나와 있는 것들이 이렇게 될 건데요. 첫 번째는 이제 독립적인 사람이 될 수 있고, 그리고 자기 동기부여를 하고 객관적으로 생각하는 스킬을 갖게 되고, 문제해결이나 또 오랫동안 학습을 할 수 있는 스킬, 그리고 좋은 의사소통과 팀플레이어, 유능한 관리자, 그리고 경제적, 환경적, 그리고 사회적 인식을 갖고 있는 사람이 될 수가 있습니다. So I'd like to give you some tips for success as an engineering student. 네, 이제는 공학 학생들이 되기 위해서 이제 성공할 수 있는 팁들을 알려드리는데요. So, of course, the first step is to be organized. That means that you'll need to read your program outline and read your timetable carefully. So this will explain what your classes are, when your assessments are, and when they are due. And it's important that you follow the timetable and that you meet all of the deadlines that are required. 네, 첫 번째는 학생들이 계획적이며 체계적이어야 한다는 부분인데요. 프로그램 개요와 시간표를 주의 있게 읽어야 되며, 여기서는 이제 강의의 유형과 평가 내용 그리고 마감 시간 등의 설명들이 나와 있기 때문에 이런 것들에 되게 계획적이고 프로그램을 잘 읽는 습관을 드는 게 좋습니다. Next, make sure you attend your classes. So international students in Australia must attend all classes, but some classes also have marks for attendance. So if you don't attend, you could be missing out on key information. But also, you may be marked based on your participation in class. So don't just attend the class, make sure you participate in the class. 네, 그리고 두 번째로는 수업에 참석하는 것이 되게 중요한데요. 어떤 수업들은 참여 점수가 들어가 있기 때문에 꼭 수업을 참석하셔야 됩니다. 만약에 참석을 하지 않는다면 중요한 정보 또는 학점을 놓칠 수가 있고요. 그리고 수업을 그냥 참석하기보다는 이제 선생님과 그리고 다른 학생들과 소통하는 것도 중요합니다. The next tip is to ask for help if you need it. So university does provide support services for students. We can give you academic support, we can give you psychological and health support, but the trick is that you must ask for the support. So if you don't ask for help, then we might have the service available, but we won't know that you need it. So please ask for help if you need it. 네, UNSW 학교에서는 학생들을 위한 도움이 있는데요. 학생은 꼭 지원이 가능하니 필요할 때 꼭 요청을 하기 바랍니다. The next tip is to join a society. So joining a society is something that's really important to help you get the most out of university. So these days in the job market, it's more competitive than ever. So having a degree, even though it's well recognized, may not be a guarantee that you'll stand out as a candidate. But if you've joined a society, if you've participated, then that could be a really good way for you to help stand out from the crowd. 네, 그 다음에 이제 공학 학생으로서 성공할 수 있는 팁은요, 이제 모임에 가입을 하는 건데, 이 기회에서 친구들을 만날 수 있고, 이제 이력서에도 좋은 점으로 이제 추가가 될 수 있습니다. 다른 학생들은 모임에 가입을 하지 않았지만, 만약에 모임을 가입한다면은 나중에 이제 직업을 신청하고 인터뷰를 했을 때 더 이제 뽑힐 수 있는 확률이 높다고 합니다. So at UNSW we have lots of different clubs for engineering students. There's the Engineering Society, which is the faculty society. There's Maker Games, which is where students build and compete using their own games that they've made. Women in Engineering, which is obviously for female students. And then student projects, which includes things like the solar car racing competition that we participate in. 네, 모임은 4가지 종류가 있는데요. 엔지니어링 소사이티, 메이커 게임, 이거 같은 경우는 이제 학생들이 게임을 만들어서 이제 서로 경쟁하는 것들을 할 수가 있습니다. And the next tip is to join a club. So university is not just about studying, but also about
meeting people and enjoying your life. And UNSW has hundreds of clubs, more than 300. So there are some clubs listed there below. For example, basketball, taekwondo, windsurfing, soccer, anime, fashion, Pokemon, and tea and coffee society. 네, UNSW를 다니면서 공부를 하는 것도 중요하지만 사람들을 만나면서 소통을 하고 좋은 경험과 생활을 하는 것도 중요한데요. 그래서 학교에서는 클럽이 300개 이상의 클럽들이 있다고 합니다. 그 중에서는 농구도 있고 태권도나 이제 애니메이션, 패션 이렇게 이런 다양한 클럽들이 존재합니다. UNSW engineering graduates are very well recognized around the world. So firstly, the degrees are accredited, and that means that all of the students have met a certain standard and they're eligible to work in that field. So as a UNSW engineering graduate, you'll receive accreditation from Engineers Australia. 네, UNSW에서 졸업한 공대생들은 세계적으로 인정을 받는데요. 첫 번째로 이제 공인된 학위를 갖고 있는 학생들은 그 분야에서 일할 자격이 있는 것을 의미를 하고, 그리고 Engineers Australia에서 이제 인증을 받게 됩니다. And engineering is a fantastic career if you would like to work in different countries around the world. UNSW engineering degrees are recognized under the Washington Accord. So that means that your qualification will be recognized in 21 countries around the world, including Korea and Australia. 네, 공대생이 되면은 전 세계적으로 다양한 직업들을 할 수가 있는데요. 이제 UNSW 엔지니어링 학위는 워싱턴 협약에 따라 인정이 되는데, 이는 전 세계 21개 국가에서 학생들이 자격이 된다는 것을 이제 의미를 합니다. So next I would like to talk to you about your options for studying engineering at UNSW. We have the main engineering program, which is the Bachelor of Engineering, and you can enter that program if you have a CSAT score of 353 or over. 네, 이제는 UNSW에서 공부할 수 있는 공학 프로그램이 다양한 것들이 이제 나와져 있는데요. 이제 보시면 배틀러, 대학생으로 해서 상업과 건축과 토목 이렇게 여러 종류로 나눠져 있습니다. And we also have some specialized programs depending on what you're interested in studying. So these ones are listed in the middle of the page. And then at the bottom of the page, we have the Bachelor of Science, Computer Science. And that one is an engineering qualification, but it's in specifically computer science. So if you're interested in things like AI or network security, then this is a good degree for you to study. 네, 중간에 있는 코스들을 보면요, 이거는 이제 스페셜라이제이션에서 특별한 과목들이고, 맨 밑에 있는 Bachelor of Science 같은 경우는 이제 컴퓨터를 이제 메인으로 해서 하는 공부인데요. 여기에 있는 것들은 이제 학생들이 AI나 네트워킹에 관심이 있다면 마지막에 코스를 하면 될 것 같습니다. We also have a range of pathways for students into our engineering programs. So we have our diploma in engineering and diploma in computer science. So these programs last for 1 year, but will get you into the second year of the bachelor degree. And the CSAT requirement for both of these programs is 290. 네, 대학 진로들이 여러 개가 있는데요. 바로 대학교로 들어가는 거 하기 전에 이제 디플로마를 통해서 이제 공학도 전공을 하고 컴퓨터 사이언스를 하고 이거를 1년 정도 이제 마친 다음에 그 다음에 대학교에 들어가서 계속 공부를 진행을 할 수가 있습니다. We also have some pathway options for
And that's all that I wanted to say. 네, 오늘까지의 세미나는 여기까지 듣고요. 안에 뭐 질문이 있으시면은 지금 대답을 해주신다고 하십니다. Any questions? 질문 있으신가요? I don't think we have any questions at the moment. Is there a way they can contact you afterwards? Maybe it's best if they contact through Pata. Okay. 다른 질문들이 있으시면은 저희 바다 유학원을 통해서 질문을 해주시면 됩니다. Thank you very much. Thanks for today, Damien. Thank you. 네, 지금까지 UNSW 대학교에서 공대 관련해서 드렸는데 중간에 또 오디오 문제가 살짝 있었어요. 그래서 죄송하고요. 공대 관련해서 궁금하신 부분이 계시면 언제든 연락 주시고 잠시 후에 다음 스케줄이 뭐죠? 잠시 후에 IT 관련해서 ANU 대학교 호주 국립대학교에서 이제 설명을 드릴 거고 잠시 후에 50분에 뵙겠습니다. 잠시 후에 봬요. 저는 시스템 살짝 좀